I greet you all in the name of Jesus. Go dumediša botlhe ka leina la Jesu. I want to thank God this evening Ke rata go leboga Modimo bošegong bjo for allowing us gore a re dumelele to come before His throne. re tle pele ga trone ya gagwe. Hallelujah. Amen. This is the day Ke letšatši le that the Lord has le made. dirileng ke morena. Hallelujah. Amen. And we are going to rejoice Re lo thaba, and we are going to glorify Him. re lo mo phagamiša. Hallelujah. Amen. For Him alone is Gobane worthy. yena a le tee wa tshwanelwa. Hallelujah. Amen. There is no one like Ga Him. gona yo a tshwanang le yena. There is no God beside Ga Him. gona modimo mo ka ntle le yena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this evening we are going to hear from the word of God. Bošegong bjo re lo kwa go tšwa lentšhong la modimo. Hallelujah. Amen. Then from the beginning, Go tloga mathomong when God created a man, ge modimo a bopa motho. hallelujah, Amen. He wanted to fellowship or to live with men. O ba nyaka go tlhakanela goba go dula le motho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He want O nyaka to be with men. go ba le motho. He want to communicate with O men. nyaka go boledišana le motho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mbotse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Then before we go to our scriptures, Pele re ka mangwalong a rena, let us read Exodus chapter 25 verse 8. Exodus kgaolo ya 25 Verse 8. temana ya seswai. It says in NIV, then have them make a sanctuary for me, and I'll dwell among them. Hallelujah. Amen. Where we've just read, Mo re badileng gona, God was speaking to Moses. modimo o ba bolela le Moshe. He asked Moses to tell the children of God, O ile a the bo- children of Israel, o ile a botša Moshe gore a botše bana ba Israele that they must make him a sanctuary or a tabernacle. gore ba mo direle ntlo. Hallelujah. Amen. Where you will live amongst them. Mo a tla dula go le bona. Where you will live with them. Mo a tla dulang le bona. Hallelujah. Amen. Where you will listen to them. Mo a tla ba thietšago. Hallelujah. Amen. Then the topic of this evening, Tlhogo taba ya bošegong bjo, the glory has departed. kgalalelo a e sa le gona. Hallelujah. Amen. The glory has departed. Kgalalelo a e sa le gona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I've said when God created human being, Ke rile ge modimo a ba bopa motho, He wanted to live with a person. o be a nyaka go dula le motho. Hallelujah. Amen. He wanted to walk with a man. O be a nyaka go sepela le motho. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Then in the olden days, Matšatšing a kgale, or during the time of Israel, goba ka nako ya Baisraele, when they were living from Egypt to ge Canaan, ba sepela go tloga Egepeta go ya Kanana, the presence of God bogona bja modimo was signified by the cloud that was going with them. e be e bonagala ka leru le le be le sepela le bona. Hallelujah. Amen. The presence of God Bogona bja modimo that was working with the bo bo Israelites sepela le Baisraele from the land of go Canaan, tšwa nageng ya Egepeta, from the land of Egypt to go tšwa Canaan. nageng ya Egepeta go ya go It was the Kanana, clouds that was following them. e be e le leru le le ba šetše morago. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God He liberated them from Egypt. Modimo o ile a ba lokolola go tšwa Egepeta, Then He walked with them. a sepela le bona. When they faced the Red Sea, Ge ba kopana le lewatle He le was Khibidu, there with o them ba a na le bona ka nako eo by His presence ka bogona bja or gago by His glory. goba ka kgalelo ya gago. Hallelujah. Amen. He was walking amongst them. O ba sepela ka gare ga bona. Hallelujah. Amen. When they cry, He was there with Ge them. ba be ba lla, o be a na le bona. When moo. they faced the enemy, was there Ge ba with kopana le them. manaba, o be a na le bona ka nako eo. Hallelujah. Amen. When the Egyptians were following Ge ba them, Egepeta ba šetše morago, He was there with them. o be a na le bona. Hallelujah. Amen. When the Egyptians were coming nearer to the Ge ba Israelites, Egepeta ba tamela Baisraele, then God
to the back and to protect them. modimo o ile ka morago wa bona gore a kgone go ba šireletša. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then I said, the Kirile. glory has departed. kgalalelo a e sa le gona. Let us go and read A re sepeleng re lo bala 1 Samuel chapter 4. Samuele wa pele kgaolo ya bone We'll read verse 19 to 22. Hallelujah. temana ya lesomesenyane go fitlha masomepedipedi. 1 Samuel 4. It reads as follows. His daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near the time of delivery. When she heard the news that the ark of the Lord of God had been captured and that her father-in-law and her husband were dead, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. Verse 20. As she was dying, the women attending her said, "Don't despair. You have given birth to a son." But she did not respond or pay any attention. She named the boy Ichabod, saying, "The glory has departed from Israel because of the capture of the ark of God and the death of her father-in-law and her husband." Verse 22. She said, "The glory has departed from Israel, for the ark of the Lord has been captured." Hallelujah. Amen. Hallelujah. Father, I thank you for your word. Hallelujah. Amen. Where we have read, Mo re batlileng gona, the wife of Phinehas, mosadi wa Phinehas, when she heard ge a be a ekwa that her husband is dead, gore monna wa gagwe o hwile, her father-in-law is dead. lerato la gagwe o hwile. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mo botsa re tšhogofatša. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Where we have read Mo re batlileng gona, is we read it is when the children of Eli were the priest in Israel. ke mo bana ba Eli ba le baporista ko Israele. Hallelujah. Amen. And the Bible says Baebele e re these children of Eli, bana ba Eli they did not know God ne ba sa tsebe modimo, or the act of the priesthood. ba sa tsebe modiro wa baporista, Hallelujah. Amen. But they were serving in the house of the Lord. empa ne ba tlhankela mo ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. They were burning sacrifice in the house of the Ne Lord. ba fiša ditlhabelo mo ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They were carrying the ark of God in the house of the Ba Lord. be ba rola areka ya modimo ka ntlong ya modimo, Hallelujah. Amen. But they did not know the God that they were serving. empa ne ba sa tsebe modimo ba mo tlhankelago. Hallelujah. Amen. And they were doing all type of sin in the house of the Ne Lord. ba dira dibe tše di fapanego ka ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mo botse a re tšhogofatše. Hallelujah. Amen. These children of Eli, Bana ba Eli ba they were serving in the house of the Lord. ba be ba tlhankela ka ntlong ya modimo, Just because their father was the priest. ka lebaka la gore papa bona ne le moporesita, Hallelujah. Amen. And they were also the priests in the house of the Lord. le bona le be le baporesita ntlong ya morena. Hallelujah. Amen. But they did not know the God that they were serving. Empa ba ba sa tsebe modimo wa mo tlhankelago. Hallelujah. Amen. They will commit all sorts of sin Ne in ba dira the dibe house of the tše di Lord. fapanego ka ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. And continue serving in the house of the Lord. Gape ba tšwela pele ba tlhankela ka ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo us. botse a re tšhogofatše. Hallelujah. Amen. What causes the glory of the Lord to depart? Ke eng se se dirileng gore kgalo ya modimo e tloge To depart from the children of Israel. go tloga baneng ba Israele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. These children of Eli, Bana ba ba Eli they did not respect. May the good Lord bless us. ba ba sa tlhomphe, They did not respect what belongs to God. ne ba sa tlhomphe se e lego sa modimo. They were serving God Ba ba tlhankela modimo in the house of the Lord, ka ntlong ya modimo, but they did not respect the God that they were serving. empa ba sa tlhomphe modimo ba mo tlhankelago. Hallelujah. Amen. They will go to the house of the Lord Ba and tla ya ntlong play. ya modimo ba ilo raloka. Hallelujah. Amen. They will go to the house of the Lord
ba tla ya ntlong ya modimo going to serve, ba ilo tlhankela knowing very ba well tseba gabotse that they are not clean. gore bona ga ba tlhweka. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Then in the olden days, or during the time of the Israelites, ka nako ya baiseraele go ba nakong ya kgale the Ark of God a reka ya modimo or the Ark of Covenant goba a reka ya kgwerano represent the presence of e God. be e emela bogona ba modimo. Hallelujah. Amen. As long as the Ark of God ge a reka ya modimo was amongst the e le Israelites, magareng ga they baiseraele believed that the presence of God was there with ba be them. ba dumela gore bogona ba modimo bo na le bona. Hallelujah. Amen. Where we have read mo re badileng is gona after the children of Israel ka morago gore bana ba Iseraele went to war against the ba Philistines. ile ba ya ntweng le ba Filisita Hallelujah. Amen. And they were defeated or they were destroyed by the ba Philistines. ile ba tlholwa ke ba Filisita. Hallelujah. Amen. Then they decided, ba ile ba tšea or sephetho they asked themselves, ba ile ba ipotšiša what is wrong? bothata ke eng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They decided ba ile ba tšea to sephetho go to the house of the Lord go to boela ntlong ya go modimo and take the Ark of God. go yo tšea a reka ya modimo Hallelujah. To Amen. bring the Ark of God. go tliša a reka ya modimo Hallelujah. Amen. To the battlefield. mo ntweng. Hallelujah. Amen. And the people that was carrying the Ark of God batho ba ne ba role a reka ya modimo were sinners. e be le ba dira dibe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They need the presence of God, ne ba tlhoka bogona bja modimo but they use the wrong people to carry the Ark of ba God. ile ba šomiša batho ba babe gore ba rwale a reka ya modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hophni and Phinehas, they carried the Ark of God to the battlefield. ne ba rwele a reka ya modimo go ya mo ntweng. Hallelujah. Amen. But they were not holy. empa ne ba ba kgethwa ne se ba kgethwa. Hallelujah. Amen. And they did not know the God that they were serving. ne ba sa tsebe modimo ba mo But they were tlhankelago trying to carry the presence of ba ba God leka go rwala bogona bja modimo to the battlefield. go ya ntweng. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. When the Ark of God arrived at the ge a battlefield, reka ya modimo e fitlha mo ntweng all the ba Israelites, Iseraele ka moka ga bona they started to shout. ba thoma go They eletša started to glorify. ba tumiša They know that the presence of God is here. ne ba tseba gore bona bja modimo bo gona Hallelujah. Amen. But not knowing ba sa tsebe gore the people that are carrying batho ba ba rweleng the Ark of a God, reka ya modimo they are not holy. a ba tlhweka a se ba ba kgethwa. Hallelujah. Amen. We face the enemy nowadays. We face the enemy le nowadays. bana le naba matšatšing a lekgono But the people that are in front, batho ba e le gore ba pele ga rena they are not holy. ga se ba ba We kgetha. want to challenge the enemy. re nyako go lwa kgatlhanong le naba Hallelujah. Amen. And we know re a tseba that we are not holy. gore a se ba ba kgethwa. May the good Lord bless us, the modimo church botse a re of God. šegofatše kereke ya modimo. Hallelujah. Amen. What I love about this woman, se ke se ratang ka mosadi o when the midwife said, "Do not despair, you have given birth to a son." ge ba be ba mmelekiša ba mmotša gore a seke a kwa botlhoko goba a ngongorega ka lebaka la gore o belegele morwa. This woman was not concerned about the child. mosadi o ba sena taba le ngwana She was not concerned about her husband. nna sena taba le monna wa She gagwe was not concerned about her o father-in-law. ba sena taba le ratswale wa gagwe Her concern was that the glory of God is gone. o be a šebotlhoko ke gore letago la modimo le tlogile Amongst the Israelites, there's no more, the glory of God is gone. magareng a baiseraele a o sana kgalelo ya modimo. Hallelujah. Amen. And this woman, mosadi o may the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When she came to the house of Eli, ge a ba a tla ntlong ya Eli Eli was still a priest in the house of the Lord. Eli e be le sa le moporesta ntlong ya modimo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And she knew o be a tseba the importance of the presence of God. botlhokwa bja bogona bja modimo. She knew
O ba a tseba. the present, the importance of the ark of God Botlhokwa ba areka ya Modimo. amongst the Israelites. Magareng ga Baiseraele. But when she received news Ge a amogela ditaba that tše, the ark of God gore areka ya Modimo is captured, e tshwerwe. hallelujah. Amen. The Bible says, Baebele e re, even though they tried to encourage le her, ge ba lekile go mo tlholetša, they said, do not despair. ba re wena o se ka kwa You botlhoko, o have se ka given, you tshwenyega. have given birth to a son, Wena o belege morwa, but the ark is no more. empa areka a e sa le gona. Yes, the son is here, Morwa o but gona, the ark is gone. areka a e sa le gona. Church of God, Phuthego ya Modimo. I said the first thing Ke rile sa mathomo, that causes the glory of God to depart se se dira gore kgalelo ya Modimo e sepele. Hophni and Phinehas did not respect the work of God. Hofni le Phinehas ga ba tlhompha mošomo wa Modimo. And their father Eli knew very well what they were doing in the church of God. Papa bona Eli o ba tseba gabotse se ba se dirago ntlong ya Modimo. Hallelujah. Amen. He knew very well that these boys are sinners. O ba a tseba gore bashimane ba ke ba dira dibe. Yes, they are serving in the house of God, Ba but they are tlhankela nothing, they ntlong ya are Modimo. useless. Ntlong ya Modimo empa ga ba dire selo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Church of God, Phuthego ya Modimo. the church of God has lost power Phuthego ya Modimo e latlhegetswe ke maatla. just because the people who are leading the children of God, Gobane batho ba etelang pele bana ba Modimo, the people batho who are guiding the children of God, ba ile gore ke bona ba etelang bana ba they Modimo. don't care about God. A bana taba le Modimo. They don't care about the work of A God. bana taba le mošomo wa Modimo. Hallelujah. Amen. We want to challenge the devil, Re nyaka but go we lebana don't le care le about diabolo. the God that we are serving. Empa ga rena taba le Modimo re mo tlhankelago. Hallelujah. Amen. Then the second point, Ntlha ya bobedi, they were contaminating the holy things of God in ne the ba house of the tšhilafatša Lord. dilo tše di kgethwa tša Modimo ka ntlong ya Modimo. Hallelujah. Amen. They were sacrificing in the house of the Ne Lord. ba dira ditlhabelo ka ntlong ya They were Modimo. entering the holy of holies. Ba tsena ntlong e kgethwa-kgethwa. They sacrificed in the holy of holies. Ba tliša ditlhabelo But mo they were not kgethwa-kgethweng. holy. Empa bona e ne They se were ba kgethwa. entering the holy of holies. Ne ba tsena But tulong ya they bokgethwa-kgethwa. themselves, they were not holy. Ba tseba gabotse gore bona se ba kgethwa. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo mo us. tsa re šogofatše. Hallelujah. Amen. And they also carry Empa gape ne ba rwala. the ark of the holy God. Ba rwala areka ya Modimo o mokgethwa. Hallelujah. Amen. But they were not holy. Empa ne se ba kgethwa. Modimo a re hlogonolofatše. May the Lord bless us. Modimo a re rene ka botho May the Lord kerekeng. favor us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The word of God say, Lentswe la Modimo le re, be holy, evang ba ba kgethwa for I am holy. ka ge ke le o mokgethwa. Hallelujah. Amen. We serve the holy God. Re tlhankela Modimo o mokgethwang. Therefore, we need to be holy. Re tshwanetse re be ba kgethwa le rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then the other point, Ntlha e nngwe, we'll go and read from the book of Judges, chapter 16. re tlo bala mo bukeng ya baatlhodi. Then the other point that they did, E nngwe ba e dirileng, ntlha e nngwe ba e dirilego, they did not follow the instruction of God. a ba latela ditaelo tša Modimo. Hallelujah. Amen. God instructed them, but they did not follow. Modimo o ile a ba laela empa ga ba šala morago seo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then up and they take the ark of God to Ba ile the ba tšea- battlefield. A reka Modimo ba iša ntweng. When the Philistines comes, Ge Bafilista ba e tla, they defeat the Israelites. ba ile ba fenya ba Israele. And they also capture the ark of God. Ba 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 thopa le areka ya Modimo. And those children of Eli, they Bana bao ba died. Eli ba ile ba hwa. Hallelujah. Amen. They died not knowing God that they are saving. Ba ile ba hwa ba sa tsebe Modimo o ba mo tlhankelago. They died carrying the ark of God that Ba they do not hwile know. ba rwele areka ya Modimo o ba sa mo tsebego. They died serving in the house of the Lord that they do not know. Ba ile ba hwa ba tlhankela ka ntlong ya Modimo yo ba sa mo tsebego. May the good Lord bless us this Modimo botse evening. a re šogofatše bošegong bjo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That glory has departed. Letago le tlogile.
Then let's quickly go to the book of Judges. mo bukeng ya baatlhodi It's Judges. Let us start by Judges chapter 12, Judges chapter 13. kgaolo ya lesometharo We read from 2 to 5. temana ya bobedi go ya go ya botlhano yona e balega ka tsela e. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." Verse 4. Now see to it that you drink no wine or other feminine drink, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Hallelujah. Amen. The commandment of God to this woman Taelo ya Modimo go mosadi o, is that the son that she's going to give birth, gore morwa o a tlo mmelegago she must not cut her hair ga a tshwanela go kuta meriri the rest of his life. bophelo bja gago ka moka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And I believe Ke a dumela after she gave birth, ka morago gore a belege she followed the instruction of God o ile a latela ditaelo tša Modimo up until the child is grown up. go fitlhela ge ngwana a gola. Hallelujah. Amen. Then I believe that she taught the child Ke a dumela gore o ile a ruta ngwana that the commandment that God has given her. ditaelo tše Modimo a mo file go tšona, Just because when you look at the life of Samson, ka gore ge re lebelela bophelo bja Samsone up until he met Delilah, go fitlhela ka ge a tlhakana le Delilah he never cut his hair. ga senke a kote meriri ya gagwe. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo mo The tsamaise instruction of God ditaelo tša Modimo was that he must never ever cut his hair. ke gore a se ka ba kota meriri ya gagwe le ga tee. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then he's going to deliver the Israelites from the O Philistines. ile go lokolola baIseraele go tšwa go baFilisita. Hallelujah. Amen. Let's read 16. We'll hear what happened. 16. Verse 16. Let us read 16, 17 to 20. It reads as follows. Verse 16 after 20. Then Samson's wife threw herself on him, sobbing, "You hate me. You don't really love me. You have given my people a riddle, but you haven't told me the answer. I haven't even explained it to my father." Judges 16, verse 17. Verse 17 to 20. It says, "So he told her everything. No razor has been used on my head," he said, "because I've been a Nazirite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength will leave me, and I will become as weak as any other man." Verse 18. When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, "Come back once more. He has told me everything." So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo bo tsa re šogofatše. Hallelujah. Amen. Where we have read now, Mo re badileng gona gone jwale, Samson breached the instructions of God. Samson o ile a se latele melao ya Modimo. He divulged the secret of his strength to Delilah. O ile a utulla sephiri sa maatla a gagwe go Delilah. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo bo tsa re šogofatše. As long as he did not cut his hair, Ge a senke a mo tshware tlhogo then meriri, he was going to continue to be powerful. ba tlo tšwela pele a ba le maatla. Hallelujah. There was nobody who was going to stand before him. Bo sena motho a ka mang pele ga gagwe. Hallelujah. Amen. But once he has cut his hair, Empa ka ge a kutile meriri ya gagwe,
she wake him up. She says, Samson, here are the Philistines. o ile a mo tsoša a re samsone ke ba bafilisita Hallelujah. amen Like the Israelites jwale ka ge during the baisraele time of Eli, ka nakong ya eli he knew that he had power. o tsebile gore o na le maatla Hallelujah. amen Hallelujah. amen The Bible says he wake up as before. e re o ile a ya pele go feta peleng He wake up. o ile a tsoga Hallelujah. Amen. Like before, go tshwana le peleng knowing that he has power. a tseba gore yena o na le maatla Hallelujah. Amen. He wanted to fight the o Philistine, be a nyako lwa le bafilisita unaware that the power is gone. a sa lemo gore maatla a sa le gona Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo bo tsa re šegofatše Hallelujah. Amen. Then the church of God, phuthego ya modimo we've been given power e filwe maatla and authority le taolo over all ka godimo ga tšotlhe the powers of the enemy. maatla a lenava Hallelujah. Amen. But there's something that will take the power that is given to the church, go na le se sengwe se le gore se tšere maatla a filweng phuthego the sin. seve Hallelujah. amen We've got power. re na le maatla As long as we live the holy life, we've got power. re santse re phela phelo bokgetho re na le maatla There is nothing that can stand us as long as we are living the holy ga ona life. se ka ema kgatlhong le rena ge re sa phela phelo bokgethwa Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Simpson samsone cheapened the instruction of God. o ile a iša fase ditaelo tša modimo Hallelujah. Amen. He divulged his secret to o Delilah. ile a utolola sephiri sa gagwe go dilaela Hallelujah. Amen. The devil is following the children of God. diabolo o šetše bana ba modimo He morago wants to know where the power that they possess come from. o nyako tseba gore maatla a bona a tswa ko kae Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo mo tsa re šegofatše Hallelujah. amen The devil do not fight you. diabolo a lo le wena He is fighting something that is inside you. o lwa le se se leng ka gare ga gago Hallelujah. amen It's not fighting the children of God, ga a lwe le bana ba modimo but there's something that the children of God possess. go na le se bana ba modimo ba nang le tsona Hallelujah. Amen. As long as they have this thing, ge ba sana le se he cannot defeat them. a ka se kgone go ba tlhola Hallelujah. Amen. As long as their life is still whole or true, ge maphelo a bona a sa tlhwekile ebile le a makgethwa he cannot stand against them and win. a ka se kgone go ema kgatlhong le bona a tlhola Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us this modimo botse a re evening. šegofatše bošegong bjo Hallelujah. amen But there's something that he causes us to do. go na le se a re dira gore se dire Hallelujah. Amen. See, when the devil arrived in the Garden of Eden, ge diabolo a fitlha mo kadeneng ya eden he just twisted the word of God. o no fetola lentšwe la modimo Then they listened to him. ba mo theetša Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. modimo botse a re šegofatše Hallelujah. Amen. I've said the glory has departed. ke re kgalalelo e tlogile Then in the olden days, nakong tša kgale the Israelites, baisraele they could see the clouds of God. ne ba kgona go bona leru la modimo Hallelujah. Amen. But nowadays, matšatšing a we are walking and we've received the Spirit of God. re a sepela ebile re amogetše moya wa modimo And the Spirit of God is in us. moya wa modimo o ka gare ga rena Hallelujah. amen The Spirit of God, when we walk, moya wa modimo ge the re Holy sepela Spirit of God is within us. moya wa modimo o mokgetha o ka gare ga rena Hallelujah. Amen. Then if you listen to him, ge o mo theetša may the good Lord bless modimo us. botse a re šegofatše The Holy Spirit is in us. mo mokgetha o ka gare ga rena The moment you receive Jesus as a Lord and personal nako e Savior, wena o amogela morena jesu jwale ka mophološi wa bophelo bja gago the Holy Spirit moya o mokgethwa comes in you. o tla ka gare ga gago Hallelujah. amen If you used to steal, ge le rone go utswa hallelujah, amen then you want to go and steal again. o ka sa boela gape o ile o utswa When you want to go and steal again, ge o nyaka o boela gape o yo utswa
the Holy Spirit will tell you, no, what you Mo are doing is mokgatlo o tlo go wrong. botša gore se o se dirago ke se sebe. Hallelujah. Amen. It is up to you Go tšwa go wena to listen to him. gore o mo theetše. Hallelujah. Amen. He will tell you. O tla go botša. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo us. botse a re šegofatše. Hallelujah. Amen. Hey, ke bolela so go When I'm bola saying this, I remember- go bola message we la preacher ke bishop. I remember the message that was once preached by the bishop. Hallelujah. Amen. A bolela ka monna wa Mxhosa ya ba amoetse morena Jesu. He was talking about the men who accepted Jesus Christ. Hallelujah. Amen. A amogetse morena Jesu before a amogela morena Jesu. Before you can accept Jesus Christ, O ba na le group ya batho mo ba dilo fast ba nwa jalo gona. there was a group of people where he used to be with them and drink alcohol. Hallelujah. Amen. But as no amogela morena Jesu, After accepting Jesus Christ, he wanted to go back to them o be a nyaka go boela go bona. and to go and bid them goodbye. A re go bona a ba tataetše. Hallelujah. Amen. But when he want to go there, Ge a ba nyako ya moo, the Spirit of God said no. moya modimo wa re aowa. Hallelujah. Amen. He'll start the journey, but when he's about to arrive there, O thomile leeto a tshwantse a fitlhe there's moo. something within him that restrains him. Go na le selo se sengwe ka gare ga se se mo thibela. Hallelujah. Amen. Up until he realized, no, this is the Holy Spirit. Go fitlhela a lemoga gore o ke moya mokgethwa. Hallelujah. Amen. Then this man, Monna o he said, no, I want to tell those my friends a re ke nyako botsa bagotsi ba that ka have received Jesus as the Lord and personal gore Savior. nna ke amogetse morena le mophološi wa- But the le Holy morena Spirit mophološi cannot wa ka. allow me to go there. Empa mo mokgethwa a ntumelele gore ke ye kua. Hallelujah. Amen. Then he said, I'll go. A re ke tla ya. When he go, Ge a fitlha. when the Holy Yeah. Spirit stopped him, he said, no, Holy Ge moya Spirit, mokgethwa go mo emiša a re moya mokgethwa. a re, moya o mokgethwa, A re mo- he says Holy Spirit as a belief. ke a go gopela. Ke kgopela o ya ba botša gore, ha ke sa tsamaya le bona. Can I please tell them that I'm no longer with them? Wena sala mona. Live here. Then nna ke ye ke boledišane le I'll bona. just go alone and Then talk ge to ke them. feditše ke tla boya. After that I'll come back to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Unfortunately, Ka bomadimabe, ga a fitlha ditšhomini tša when gagwe, he arrived to his friends, o fitlhile ditšhomi tša gagwe, ba fapana ba elwa. his friends were fighting. Hallelujah. Amen. Remember, o boditše moya o mokgethwa gore salamu, Remember, he told the Holy Spirit that live here. ke sa o ba laela gore ga ke sa tsamaya le bona. I'm still going to talk to them to say that I'm no longer with them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ga a fitlha, When he arrived there, batho ba alwa. people were fighting. And ga a tsebe gore ntwa e thomile He kae. didn't know where this fight started. Then somebody Motho o mongwe, a tšea thipa, he took the knife, a re o tlhaba bjalo le yena, wanted to stab the person that he was fighting with. a tlhaba motho a ba amogetše morena Jesu. Then he stabbed the person who accepted Jesus Christ. Then a wa a šwa. He fell down and died. Then ga a išwa, When he died, o boletše mantšu yana. he said these words. A re morena, He said, Lord, ke šwela ene, ke sena modimo. why am I dying without God? Hallelujah. Amen. Ke šwela ene, ke sena modimo. Why am I dying without God? Hallelujah. Amen. Ke be ke na le modimo maobane. I was with God yesterday. Ke be ke tsebana le modimo I maobane. knew him yesterday. Hallelujah. Amen. But ke moletše gore emenyana ke bolele le But I bakgotsi told ba him ka. to remain there. I'm still going to talk to my friends. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Moya o mokgethwa, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Go na le mafelo, There are some places. go na le moya o mokgethwa o ka se o dumele gore o kene. If you have the Holy Spirit, He will not allow you to enter there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit will tell you, Mo mokgethwa o tla go botša. but it is up to you to decide whether Go tšwa mo you are wena. going. Go tšea sephetho sa gore wa ya na. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So the word of God this evening, Lentšu la Modimo bošegong bjo, that glory has departed. kgalalelo e tlogile. Hallelujah. Amen. That glory has departed. Kgalalelo e tlogile. This young man, Masogana a
they continue serving God ba ile ba tswela pele ba tlhankela without the Modimo, presence of God. ka ntle le bogona bja Modimo. Hallelujah. Amen. They carry the ark of God, Ba rwala araka ya Modimo, thinking that they are carrying the presence of ba God nagana gore bona ba rwele bogona ba to Modimo the battlefield. go ya ntweng. Unfortunately, Ka bomadimabe the presence of God was not there. bogona bja Modimo bo sa le gona. Hallelujah. Amen. Then the Philistine Ba Filisita killed them. ba ile ba ba bolaya. Hallelujah. Amen. But rather, this woman, I love this woman. mosadi yona ge molaetša o fitlha o re no, the ark of God is being captured. When she received the news that the ark of God has been captured, Then, and ba mmolelela gore no, o thotše ngwana wa mošimane. and they told her to say that you have just gave birth to a boy. Then this woman, Mosadi o, a gopola rena o tlo ba ngwana wa mohuta mang. he just remembered what kind of child will be this one. Ya tlo golao go sena modimo. That will grow without God. Ya tlo gola go sena bogona bja modimo. The one that will grow without the presence of God. Hallelujah. Amen. Ga ba mmolelela ba re o na le ngwana wa mošimane. When they told him that you have gave birth to a son, Bible e re The Bible ga a says- fetola. he didn't answer. Hallelujah. Amen. Ga a He fetola. didn't answer. Answera ya gagwe, Phetolo ya gagwe, kgalelelo ya modimo e sepetše. the glory of God has departed. Hallelujah. Amen. That was the answer of this woman. Ke phetolo ya mosadi o. The glory of God is gone. Kgale ya Modimo a e sa lego. They say, no, you have given birth to a son. Ba re wena o belege morwa. She said, A re, it is a shepherd. a re ke Ichabod. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ya modimo ga e sa le gona. The glory of God has departed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Modimo a re May the Lord tlhogonolofatšene. bless us. Modimo a re rene ka May the Lord botho. do good to us. Hallelujah. Amen. Ge ke santsane ke ya mafelelong, As I'm going to the end, let us read Revelation chapter 2, re baleng kutullo ya bobedi. Kgaolo ya bobedi. verse 4 and 5. Temana ya bone go ya go ya botlhano. It reads as follows. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Yet I hold this against you. Ke eme kgatlhanong le lena ka se. You have forsaken the love you had at first. Le latlhile lerato le ne le leng lona mathomong. Consider how far you have fallen Ke tsebeleleng gore le wele ga ka kang, and repent. le sokologe. Do the things you did at first. Dirang tše le di be le dira mathomong. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo us. botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. If we want to restore or we want to go back to the presence of Ge God, re nyako boela morao bogoneng bja Modimo. if we want to go back to the glory of Ge God, re nyako boela morago letagong la Modimo. we need to repent Re swanetše re sokologe. and start to do the things that we used to do. Re dire dilo tše be re di dira mathomong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We go back. Re boela morago. Hallelujah. Amen. There's another time when the children of God, Go be go na le nako ye bana ba Modimo. they discovered that they moved from the presence of God. Ba ile ba lemoga gore bona ba tlogile bogoneng bja Modimo. Then they call a meeting. Ba ile ba bitša mohlakano. Then they agree that they say, children of God, Ba re bana ba Modimo, let us go back to God. a re boele morago go Modimo. Hallelujah. Amen. Nowadays, there's a church that is called by that name, Back to God. Go na le kereke e bitswang ka leina le la gore go boela morago go Modimo. Just because the children of God, Gobane bana ba Modimo they discovered that no, they are worshiping God, ba ile ba lemoga gore bona ba tumiša Modimo.
but they are far from God. empa ba kgole le Modimo. Hallelujah. Amen. They say, no, let us go back to God. Ba re tshwanetse re boele go Modimo. Hallelujah. Amen. Where we have read Mo re badileng gona, from the book of Revelation, go tswa mo bukeng ya Kutullo, the word of God say, lentswe la Modimo le re, remember where you have fallen. gopolang mo le weleng gona. Hallelujah. Amen. You have lost the first love. Le latlhegetswe ke lerato la mathomo. Therefore, repent Sokologang, and do the thing that we used to do. le dire dilo tše be le dira peleng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo botse a re šogofatše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That glory has departed. Kgalalelo e tlogile. That glory has departed. Kgalalelo e tlogile. We are fighting the devil, Re lwa le diabolo, but we are no longer in the presence of God. empa ga re sa le bogoneng bja Modimo. We use our own wisdom. Re šomiša botlhale bja rena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Children of God, Bana ba Modimo, let us go back to God. a re boeleng go Modimo. When I read this, when I learned about this woman, Ge ke be ke bala ka mosadi o, then ka ke potša gore I told myself this. ke nyaka ke boele seemong sa gagwe. Ka re mosadi yona, he lost the husband. She lost the husband. O ile a latlhegela ke monna, She lost the father-in-law. a latlhegela ke ratswale. But when she heard that the ark of God Empa ge e kwa gore a reka ya Modimo is being captured, e swerwe, hallelujah. amen. When she hears that the ark of God Ge a e kwa gore a is reka ya being Modimo taken e tšerwe away from the Israelites, kgole le Baiseraele, meaning that the presence of God go ra gore bogona bja Modimo is no longer there a bo sa le gona among the Israelites. magareng a Baiseraele. A re ke tla phela bjang bokgone bja Modimo bo se gona. She said, how do I live without the presence of God? Ntate ona This man ye bishop a ba bolela ka yena, that the bishop was talking about, he knew the presence of o God. be a tseba bogona bja Modimo, He knew the Holy Spirit. o be a tseba moya mokgethwa. Hallelujah. Amen. But he decided, no, Holy Spirit, just remain here. O ile a tšea sephetho sa gore moya mokgethwa wena šala mo. I'm still going to bid my friend bye-bye. Ke sa ile o boledišana le bakgotsi ba ka. Ke ile Hallelujah. ba laela. Amen. Then when he died, Ge a ehwa, go bolela mantšu a bohloko, he spoken this painful word. a re ke shwelane, He said, why am I dying ke sena morena. without Lord? Ke shwelane, Why am I dying ke sena modimo. without God? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then ge re phela ka re ga lefase, When we live in this world, re tlhoka o ka dumella bogona bja modimo we need to agree with the presence of God bo re tsamaiše. to walk with us, to lead us. Hallelujah. Amen. Bogona bja modimo bo re The presence of sepetše. God to guide us. Hallelujah. Amen. Modimo a re tlhogonolofatšene. Amen. Modimo a re rene ka botho. Hallelujah. Then I've come to the end of our message. Ke fitlhile mafelong a molaetša wa rena. Remember, Gopola, Samson Samsone cheapened the instruction of God o ile a nyenyefatša ditaelo tša Modimo by divulging the secret of his strength. ka go utulla sephiri sa maatla a gagwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Then Hophni and Phinehas, Hofni le Phineas they were serving in the house of God. ba tlhankela mo ntlong ya Modimo, They were serving God that they did not know. ba tlhankela Modimo ba sa mo tsebego, They carried the ark of God that they did not know. ba rwala areka ya Modimo ba sa mo tsebego. Hallelujah. Amen. The other day I said when I Letšatši le lengwe ke preached, ile ka bolela ge ke sa rera mo, God, let us know God, I said a re tsebeng Modimo but not about God. e seng ka yena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We live in a time Re phela dinakong where the children of mo God, bana ba Modimo they know about God. ba tseba ka ga Modimo, They know about ba God, tseba ka ga Modimo, but they do not know Him. empa ga ba mo tsebe. It's the reason why Ka lebaka leo there's a lot of things we put. go na le tše dintši di Before tsenelago God. pele ga Modimo. Hallelujah. Amen. My work come before God. Mošomo wa ka o tla pele ga Modimo. Hallelujah. Amen. My money come before God. Tšhelete ya ka e tla pele ga Modimo. My children come before God. Bana ba ka ba tla pele ga Modimo. Hallelujah. Amen. The other day when I was teaching about the disciple, Tšatši le lengwe ke be ke ruta ka barutiwa ba Modimo. I said Jesus, when he trained his disciple, Ke re ge Jesu a be a ba ruta, he told them something. o ile a botša se sengwe. He said, if you love your mother, A re ge o rata mme wa gago, your father, tatago, your children, bana ba gago, your wife, mosadi wa gago, more than me, go feta nna, you are not worthy to be called a disciple. ga wa lekana gore wena o ka bitšiwa morutiwa. Hallelujah. Amen. If you love your wife, Ge o rata mosadi wa gago, your father, tatago, your mother, mmago, more than Jesus, go feta Jesu, you are not worthy to be called a disciple. wena a wa tshwanela go bitšiwa morutiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo bo tla re us. šogofatše. Hallelujah. Amen. That does not mean you must hate your wife. Ga se ra gore wena o tshwanetse o tlhoye mosadi wa gago. That does not mean you must hate your father, your Ga mother, e ra gore wena o tlhoye tatago le mmago, but God first. empa Modimo a tle pele. Hallelujah. Amen. The children, the wife, the other Bana, thing, mosadi, the work ba bangwe, will come mošomo, after. di tla latela. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless us. Modimo bo tla re šogofatše. So, re dira di mistake, re bea dilo pele We are doing mistake because we put things first before God. before God. Modimo a re May the Lord tlhogonolofatšene. bless us. Modimo a re rene ka botho. May the Lord do good to Worshippers, us. we are going to pray Re ilo rapela this evening. bošegong bjo. From the book of Revelation, it Go tšwa mo says, bukeng ya kutullo, e re, you have forsaken your first love. le latlhegetswe ke lerato la lone la mathomo. Consider how far you have fallen. Lebelela ka mokgwa o le welego ka gona. Repent Sokologang, and do the things that we are doing first. le dire dilo tše be le dira peleng. If you do not repent, Ge o sa sokologe, I will come ke tlo tla. and remove your lampstand Ke tla tloša le bone la gago from its place. mo lebeng gona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We are going back to God this evening. Re boela go Modimo bošegong bjo. Hallelujah. Amen. I do not mean you have gone, A but ke ra there gore are tše di things. tlogile. Go na le dilo. Hallelujah. Amen. If you can remember, Ge o ka gopodišiša, way back 2014, 21. morago mo 2014. Hallelujah. Amen. Wednesday service, Tuesday Ditirelo tša service, Laboraro le Labobedi, Sunday service. le ka Sontaga, This place was full. tulo e be e tlala. Hallelujah. Amen. And there was also the tent outside there Go be go na le ditente where ka we ntle. put the screen for the children of God to see, to receive the message. Re bea screen gore bana ba Modimo ba kgone go bona melaetša. The first love. Lerato la mathomo. Where is that first love? Le kae lerato le la mathomo le? Hallelujah. Amen. When you come to church, Ge re tla we are kerekeng, just pulling ourselves. ra ke kgoga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We're just pulling ourselves. Where is the Jehovah. first?
Where's the first love? lerato la mathomo le kae? Hallelujah. Amen. The all-night prayer, this place was full. Dithapelo tša go šuka moka tulo e be e tlala. Where is the first love? Lerato la mathomo le kae? Where is the first love? Lerato la mathomo le kae? The Bible says, Bible e re, remember, consider how far you have fallen lebelela ka mokgwa o ilego ka gona, and repent o sokologe, and do the first things. o dire dilo tša mathomo, The things that you used to do in dilo the tšeo mo first. di dira mathomong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then the early years after I've received Jesus Christ, Mengwaga ya mathomo ka morago gore ke amogele Jesu Kriste, when they say there's conference, whether it's Limpopo, whether it's Natal, as long as they say there's a conference, ba bolela gore conference e ko kae, goba I'll- Natal goba Limpopo. whether I've got a transport or not, but I'll make sure that I arrive there. Ke na le transport goba a one ke bona gore ke a fitlha moo. Hallelujah. Amen. Whether they say 8 o'clock in the evening, I'll make sure that I'm Ke there. ba re ka 8 ya mathapama ke be ke bona gore ke moo. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo o us. tla re šogofatše. The first love. Lerato la mathomo. Hallelujah. Amen. I want to be honest, the first love. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But now, Gone jwale, there will be a conference go tla ba le conference next to me. kgauswi le nna Then I sleep. ka robala. There will be a father's service. Go tla ba le na le tiro la bo papa, I sleep. ke a robala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wednesday service. Ditiro I tsa la sleep. boraro ke a robala. Hallelujah. Amen. May the good Lord bless Modimo us. o tla re šogofatše. Church of God, Kereke ya Modimo, let us go back a re boele morago to God. go Modimo. May the good Lord bless Modimo o us. tla re šogofatše. Hallelujah. Amen. Let us stand on our feet. A re emeleleng ka maoto a rena. We are going to pray. Re ilo rapela. We are going to ask God to help us Re ilo kgopela Modimo gore a re thuše to bring back the first love. go buša lerato la pele. Hallelujah. Amen. The first love Lerato la pele is what is lacking in our life. ke se se tlhokegang maphelong a rena. The first love. Lerato la mathomo. Hallelujah. Amen. The first love. Lerato la mathomo. Just remember, when you first received Jesus as the Lord and personal Savior, Ge o thoma mathomong ge o amogela morena Jesu bjale ka mophološi wa bophelo bja gago, you were even afraid to shout. o bo tšhaba le go goeletša. Hallelujah. Amen. I'm not talking about gossiping, I'm talking about to shout. A ke so bolele ka lesego, ke bolela ka go goeletša fela. Hallelujah. Amen. But now, Gone jwale, what's going on go now? diragala eng? Church of God, what's going Phetogo ya on? Modimo go diragala eng? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.